very good morning to everyone who's gathered here to our inauguration of a new office. Let's start the function. I would like to invite Mr. Andrew Clark, Chief Operating Officer, Kuwait, to welcome the gathering. Thank you very much. Thank you very much indeed, and welcome to everyone to this inauguration event. It gives me great pleasure to welcome you all, and also in particular to our honoured guests. Thank you all for joining us. In particular, I'd like to say thank you to Suresh Sambandam for taking time to be with us today. Suresh, as you no doubt all know, is the founder and chief executive of Kissflow, one of India's leading SaaS companies. And surely, Suresh, you are an inspiration to all of us as we embark on our own growth journey here at Cove.co. For me, personally, I've been with the company for 5 months. In fact, today is my 5th month anniversary day. And I'll just wrap up by saying an enormous thanks to everybody here who've made me feel so very welcome, both at Cove.co and in India, which is an incredible country. I could talk for ages, but I'm not going to because you don't want to hear from me. So I'm going to pass over to our own Chief Executive, Saravana Kumar. Okay, yeah, I think, as usual, I'm really super excited to see all of you in a single place. I'll start with a bit of a thanks for first to Suresh, who took time to, visit us all the way from Chennai. People like Suresh are extremely busy, and for him to allocate, it's a one full day for him to come from Chennai and spend time with us. And this afternoon, we are also doing some workshops as well. Suresh is a good friend of mine for a very long time. We couldn't get him for the main opening ceremony. He was busy that time, but this time he kindly agreed to come and do the ceremony for us. Probably you also know, like Suresh do a lot of things outside the company as well. He's very passionate about the Tamil Nadu. I want to bring that Dream Tamil Nadu project, and he is trying to push a lot of SaaS companies, and he basically want to see like $1 trillion economy for Tamil Nadu. So we are really super excited to, we want to be part of the dream, and, we all contribute towards the dream, and, also looking back, I recently did a podcast with Suresh, and while discussing, we felt, a lot of our roots were actually like more or less similar, like a family background, and how we started our initial journey, and then bootstrap story so far, step by step how we are expanding. Like everything felt like well connected. That's what I felt. Suresh could be the ideal guest for us to have to come and do this opening ceremony. And also, thank you for all of you. Every time when I see an energetic crowd like this, at this time, I came with a thought process or ambition. Like I shouldn't really be on my computer. That's actually happening. Like I come in the morning, plug in my laptop, and it goes to sleep. And only when I go in the evening, I need to bring it back. And I really like spending a lot of time with all of you, either one-to-ones or group meetings, etc. And just a bit of why we are doing this expansion. We recently did this expansion, and the ground floor came and Arun and team they highlighted it to me like there's an opportunity. What do we want to do? We don't have immediate needs. We are about 240 people now, and then there is this 7th and 8th floor can take about 270, 280, something like that. But we are always, as a company, we think long term, right? Like we keep telling that, as a personal quote, my quote is from Bill Gates, people overestimate what they can do in 1 year and underestimate what they can do in 10 years. So when you look at things at a very long-term perspective, I know a lot of things will become clear. The ground floor expansion is on the same direction. We are looking at long-term. Today there are market conditions may be up and down, but we don't need to worry about the intermittent conditions, and we always look way far ahead. On that aspect, we thought, we'll definitely hit those, 325 number at some point soon. So rather than going and finding a space at that time, let's do it, and then let's just get that space. That is how this whole thing happened.
And then, I want to congratulate the team, basically, I remember when we did this project, I was involved quite heavily on the design, and, I was getting involved in each and every part with our own team, like Arun, Indu, and then the architects like Kodra and others. But I didn't get involved at all on the ground floor. That means the maturity of the team, and we're able to execute projects like that within the team itself. So I think thank you all, especially the operations and finance team, who did a fantastic job. Yeah. And I think, that's all from my end. I'll be here throughout until next Wednesday. Just feel free to come and grab me. With that, I'd like to invite Suresh to spare a few words. Thank you. Now it's time to welcome our chief guest, Mr. Suresh Sambandam, founder and CEO of Kissflow. So a few words about Mr. Suresh. So he is the first generation self-made entrepreneur who is very passionate about technology and aspiring entrepreneurs. So more about him, he is the co-founder of SaaS Boomi and the founder of Dream Tamil Nadu, where it's a policy to aim making Tamil Nadu a $1 trillion economy. And he's been on inspiring professionals become job creators and driving the youth of Tamil Nadu towards mass entrepreneurship. So we would love to hear from you, sir. So all yours. வணக்கம். தமிழ்ல எல்லாம் பேசலாமா? And we're going to struggle through my. Carry on. I want. Just be nice about me. Yeah. என்ன பேசலாம்? I was telling Sarona, ஒரு dialogue நான் ஏதோ நினைச்சிட்டு பேசுறதை விட I thought we'll have a dialogue. If you guys ask me some questions, probably it will be good. We'll do an AMA kind of a session அப்படின்னு நினைச்சேன். அது ஒர்க் ஆகுமா? எங்க பசங்களாம் எதுவுமே கேள்வியே கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாரு. என்ன சொல்றீங்க? We'll prove him wrong. So, but anyway, I'll just give you a little bit about my background. Maybe that will set the context. நான் வந்து I come from கடலூர். கடலூர் வந்து தெரிஞ்சவங்களுக்கு பாண்டிச்சேரியிலேருந்து ஒரு 15 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்க ஒரு சின்ன டவுன். I never went to college. 12th முடிச்சுட்டு I had some family business which was running. So எங்கள் அப்பா வந்து கேட்டாங்க இந்த மாதிரி அப்போ வந்து எங்கள் ஃபேமிலி ஒரு சின்ன பிரச்சனையில் போயிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ செட் இந்த ஃபேமிலி பிஸ்னஸை பார்க்குறியா அப்படின்னு கேட்டாங்க. சரி ஓகே, நமக்கு படிக்கிறது வந்து அப்போது படிக்கிறதுலாம் வந்து எப்பயுமே வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமா சொல்லி வச்சுட்டாங்க. சரி காலேஜ்லாம் படிக்காமல் ஜாலியாக இருந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி பிஸ்னஸ் பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு அப்படி போய் அதில் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் ரியலி யூஸ்ஃபுல் பிகாஸ் ஐ ரியலி அண்டர்ஸ்டுட் வாட் இஸ் இந்த ஸ்ட்ரீட் நாலேஜ்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஸ்ட்ரீட் நாலேஜ்ன்றது எனக்கு ப்ராக்டிக்கலாக கிடச்சிச்சு. அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன அப்படின்னா, I don't know whether you're following this, but we will translate offline to him. Okay. We used to run a real estate business. We buy large parcels of land, like ஒரு 2 acres, 5 acres அந்த மாதிரி போட்டு அப்புறம் பிளாட்டாக பிரித்து வைப்போம். ஸோ இதில் என்ன ப்ராப்ளம்னா, சில சமயத்தில் லேண்ட்லாம் வாங்கும்போது திடீர்னு யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து கரெக்டாக அந்த வழி போகிற இடத்துல ஒரு கொட்டா போட்டுருவாங்க, ஒரு டீ கடை வச்சுருவாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லைக் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் பிகாஸ் இட் ஸ்பாயில்ஸ் த ஹோல் ஆம்பியன்ஸ் ஃபார் த ப்ராப்பர்ட்டி, ரைட்? இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் வரும். ஸோ ஐ வாஸ் ஆக்சுவலி 17 years old at that time. இன்ஃபேக்ட் என்கிட்ட இப்போ பேண்ட்லாம் கூட கிடையாது, ட்ரௌசர் தான் போட்டிருப்பேன். இப்போல்லாம் வந்து லைக் பீப்புள் வேர் பேண்ட் வெரி யங், ரைட்? லைக் அப்போது நான் எங்களுடைய ஜென்ரேஷனில் பேண்ட் வாங்குறதுன்றது பெரிய வேலை ஆக்சுவலாக. ஸோ லைக் எவ்ரிபடி கெட்ஸ் ட்ரௌசர். So yeah, I think they started wearing pants at that time, I think. So அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னு நினச்சேன். அந்த சமயத்தில் இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும்பொழுது I have to go to the police station. When I was 17 years old, I had to go to the police station and give a complaint to the police inspector saying that எங்கள் இடத்துல வந்து இது மாதிரி கொட்டா போட்டாங்க, இது காலி பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் வந்து ஒரு மாதிரி பேப்பர் யாரை பொடிய நாட்டம் ஒருத்தர் இருக்கான் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வந்து அவர் சொல்லுவார், தம்பி இப்போ தான் கொலை நடந்திருக்கு, அதை இப்போ போயிட்டுருக்கேன், நீ ஏதோ ஒரு கொட்டா போட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி இதை பார்க்குறதா நான் அந்த கொலை நடந்துக்கிறத பார்க்குறதா. ஸோ யூ வில் நாட் டேக் த கம்ப்ளைண்ட்.
ஸோ எங்கள் அப்பாட்ட போய் சொல்வேன், இந்த மாதிரி வந்து கம்ப்ளைண்ட் எடுக்கல, போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு. அப்போ வந்து அப்படின்னா என்ன, அதுக்கு ஒரு வழி இருக்குது, ரைட்? ஸோ யூ ஹேவ் டு கோ டு த கோர்ட், நியரஸ்ட் செஷன்ஸ் கோர்ட் போயிட்டு தெர் இஸ் அ ப்ராசஸ் கால் ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட். ஸோ யூ ஹேவ் டு டெல் த ஜட்ஜிட்ட போயிட்டு, ஐயா இந்த மாதிரி நான் வந்து நெல்லிவம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போனேன், போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தேன், அவர் எடுத்துக்கல, இதான் பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னோடனே தென் ஹீல் கால் த எல்லா போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இருந்தும் கோர்ட்டுக்கு வந்து அந்த ரைட்டர்னு சொல்லக்கூடியவர் இருப்பார். ஸோ டெல்லி போலீஸ் ஸ்டேஷன் ரைட்டரை கூப்பிடு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கம்ப்ளைண்ட் எழுதி போட்டேன்னா தென் ஹி ஹாஸ் டு தென் ஒன்ஸ் இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் த கோர்ட் the police has to essentially file a FIR, first information report. Once you file that report, then it is between, now it is no longer the case is between me and the person who put that kotta. It is between the government of Tamil Nadu and the person, and it is becomes a government case, right? And then they will take care of vacating that person. So edhukku solla vandana, when I was 17 years old, I got this real life example of how to deal with situations in life which I don't think any of you probably gotten at that young age. இது பின்னாடி எனக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. என்னாச்சுன்னா, ஒரு 20-30 வருஷத்துக்கு அப்புறம் when we raised money, we raised one small round of money from an angel investment round for $1 million. At later point in time, we ran into a trouble with that fund investor. I don't think I told you this story. And that investors basically what they started telling is, you misuse the money. We are going to file complaint against police station and arrest you. அப்படிலாம் ஏதோ சொன்னாங்க. நான் சொன்னேன், போலீஸ் ஸ்டேஷன் அவங்க பார்த்துருப்பாங்களான்னு தெரியல, நான் 17 வயசுலேருந்தே போலீஸ் ஸ்டேஷனை பார்த்துருக்கேன். ஸோ ஐ செட் ஓகே, யூ கோ அண்ட் புட் த கேஸ் இன் த போலீஸ் ஸ்டேஷன், ஐ நோ ஹவு டு டீல் வித் இட். ஐ வாஸ் ஸோ கான்ஃபிடென்ட் அபவுட் இட். இப்போல்லாம் நம்ம வந்து we just face police constable on the road and we get afraid of it, right? But I didn't have a problem because I also didn't make any mistakes. So I was also confident because A, I know the process, I know how to deal with this. B, I also was honest and I was also genuine. So it's a combination of both that helped me. So all these things somewhere in the future come back and help you. So இப்படி தான் என்னோட லைஃப் ஆரம்பிச்சிச்சு. Then 1990, this was what, 93, 92 actually. I'm quite old actually. And then in 92, 93, my friends all decided we'll go and learn typewriting class. So the idea of going to the typewriting class என்னன்னா, அந்த காலத்தில் வந்து there is no cafe day, coffee day, அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. And the boys school தனியாக இருக்கும், girls school தனியாக இருக்கும். The only place to find girls is the typewriting institutes. So வந்து டைப் அடிக்க போகிறோமா சைட் அடிக்க போகிறோமான்னு அவங்க தெரியாது ஆக்சுவலாக, அதுதான் உண்மையான சுச்சுவேஷன். ஸோ வி ஆல் டிசைடட் வில் கோ டு த டைப்ரைட்டிங் இன்ஸ்டியூட் and we started learning typewriting. Of course, the reason I'm telling that is that's a turning point in my life. The Velmurugan Typewriting Institute னு சொல்லிட்டு அது கடலூரில் இருக்குது. And that guy, he bought the first computer. Sterling Shiva PC. And his pitch was, தம்பி எல்லாரும் 30 ரூபா கொடுத்து டைப்ரைட்டிங் படிக்கிறீங்க, 50 ரூபா மாதம் கட்டினீங்கன்னா உனக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சொல்லித்தரேன் அப்படின்னு சொன்னார். எங்கள் பசங்களாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா, 30 ரூபா கொடுத்தா 1 மணி நேரம் தான் இருக்கலாம், 50 ரூபா கொடுத்தா 2 மணி நேரம் இருக்கலாம் சொல்லி எல்லோரும் சேர்ந்து மொத்தமாக பல்காக போயிட்டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சேர்ந்துட்டோம் ஆக்சுவலாக. ஸோ அப்படி தான் we started learning computer science. So I started learning basic. ஒரு 3 months படிச்சிருப்பேன். ஆக்சுவலாக ஒன்றுமே புரியல, ஹானஸ்டாக சொன்னோன்னா. தி ரீசன் இஸ், அது ஏதோ ஃபார் லூப் எழுத சொல்கிறாங்க, வயர் லூப் எழுத சொல்கிறாங்க, அதுக்கப்புறம் ஏதோ பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி போடுறாங்க. பிரிண்ட்லாம் ஏதோ ஃபார் லூப் போட்டு வயல் போட்டு 1 2 3 பிரிண்ட் பண்ணி, இதுக்கு எதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம்? ஐ ஜஸ்ட் ரியலி டென்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வை இட் வாஸ், வாட் இஸ் திஸ் ப்ரோக்ராமிங் நான் சென்ஸ். ஓகே, ஐ டோன்ட் நோ ஹவு மச் டைம் ஐ ஹேவ், ஐம் கோயிங் ஆன் அ ரேம்பிள். இட்ஸ் ஃபைன். யூ கைஸ் என்ஜாயிங் திஸ்? ஓகே. அப்போது தென் ஐ somehow said ஓகே, பேசிக் முடிஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் we took the second subject, which is DBase. அப்போ வந்து DBase 3+, யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா DBaseலாம் என்னென்னு? இல்லை. So it's the first, DBase stands for database. It's the first language where you can do data processing.
So that actually was a turning point for me, because for the first time I realized that you can store data, retrieve data, process data, and do something meaningful about it. That was a turning point, right? And of course கடலூரில் வந்து வானத்தில் கூட நம்ம ஏரோப்ளேனை பார்த்தது கிடையாது. ஏன்னா அங்கே பக்கத்தில் இப்போ ஏர்போர்ட் எதுவுமே கிடையாது. இப்போ படத்தில் தான் ஏரோப்ளேன்லாம் பார்த்துருக்கோம். ஸோ ஐ தாட் with my imagination I will develop some airline reservation system with my limited knowledge in 1992-93, and then used DBase 3+. அப்போல்லாம் வந்து GUI கிடையாது, only character mode இருக்கும். So you have ASCII characters. ASCII characters use பண்ணி you draw like a line drawing in the screen. ஒரு ஏரோப்ளேன் மாதிரி ஒன்று வரைஞ்சி ஸ்கொயராக சீட்லாம் போட்டு அதுக்கு நம்பர்லாம் போட்டு, and then you say you reserve seat number 23னா 23 blink பண்ண, blinkனு ஒரு கமாண்ட் இருக்கும் ஆக்சுவலாக. இந்த blink கமாண்ட்லாம் யூஸ் பண்ணி அதை blink பண்ண வச்சு இந்த மாதிரிலாம் I developed the first program, and I developed this. Okay, the other story was when I got hooked up into programming, I started going to the computer center in odd times, because my friends and all used to come at 6 o'clock, but I used to go at 2 o'clock. 2 to 6 nobody will be there. மொட்டை வெயிலாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக. ஏசிலாம் இருக்காது அப்போ, வெறும் கம்ப்யூட்டர் தான் இருக்கும். வேர்த்து ஒழுவும், பட் வில் ஸ்டில், பிகாஸ் இட்ஸ் அ ஷேர்டு கம்ப்யூட்டர். இஃப் யூ கோ at 6 o'clock, everybody will get 5 minutes in a 1 hour batch. If you have 6-7 people, right, you can't operate the computer. You don't get time with the computer. So I go at 2 o'clock when nobody else is there. So from 2 to 5, 2 to 6 and the mari. So that's how I learned programming, and I used to take my bike and go to Pondicherry, which is the nearest place where you can buy a computer book. So இக்கின்போத்தம்ஸில் போனீங்கன்னா அவன் எல்லாமே டாலர் விலையில் போட்டிருப்பான். எல்லாமே வந்து லைக் $30ன்னுவான். அப்போ தான் அன்றைக்கி கரன்சி கன்வர்ஷன் போட்டு $30 into 40 rupees, that's 1200ன்னுவான். 92-93ல் 1200க்கு புக்கு வாங்கணும். நாட் டுடே. இன்றைக்கி நீங்கள் நான் 1200க்கு புக்கு வாங்குறீங்களா? யாராவது கை தூக்குங்க. Anybody bought recently a book in the last 6 months which is more than 1000 rupees? புக்கே வாங்குறதில்ல. This is the problem, right? So I used to buy the books which are 500 and 1000 and 900 and 1200 rupees, when in 1992 it was expensive. And there was only McGraw-Hill edition. There is no Tata McGraw-Hill edition, right? 5-10 years later Tata McGraw-Hill came. Right? After that it became Indian versions were there. Then you get books on 300 rupees and 400 rupees, right? So, but those were the investments. And when I buy a book and come, 3 daysல படிச்சு முடிச்சிடுவேன். 400 பக்கம் இருக்கும் அது. It's a 300 because there was no internet at that time. So the only way to learn programming is through books. There's no internet. So you buy the books and just in one shot read the whole book. Right? It's like 400 pages, 500 pages. And it will be very interesting, amazingly interesting, right? So that's how I learned, and more kittathetta Egalevan type தான். So I learned DBase, and then of course people realize I overtook all the instructors used to come and teach it, and then I started training other people. Then I learned C, C++, and then learned Unix, and then learned everything pretty much, and then I learned assembly language programming. So from a person who was like thinking what is this programming all about, to go all the way out and do this, that was a life-changing event. So it all started with the typewriting institute, so remember that. so எதுக்கோ ஒன்று போய் ஏதோ ஒன்று ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலாக. Then I went to Bangalore. I started a company when I was very young in Kadalur, and then I ran it for 3 years and then closed it, went to Bangalore, worked for a company called HP, Hewlett Packard. And then I started specializing in rule-based computing, expert systems. So people talk about AI today. That was the precursor of AI in 1996-97. It's my first job, official job in Hewlett Packard. I was just telling Andrew how that also became a turning point later, because from there I actually built my career completely on, see, this is a lesson as well, because a lot of the time we chase programming languages, but what I chose to do was not programming languages, but a domain, which is like rule-based computing. So the programming languages can change, but the domain is something that you build expertise on. So I built expertise on rule-based computing. Then I left that company and joined another company. Adum vandu rule engine company. It's a valley-based company called Selectica and solittu. Then I started this company. This is also a rule engine, except that nobody
knows we don't position it as a rule engine company, but the core of Kissflow is actually a rules-based engine. I have 3 patents in the rule engine space, which I worked in the last 20 years. Of course, this is my short professional life story. But then I just probably take another 2-3 minutes and then say one aspect of life which I felt is something that all of you should know. I read this book called The $1 Trillion Coach. யாராவது படிச்சிருக்கீங்களா? இல்லை நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்களா? It's an amazing book. If you get a time, just read it. But the core idea of the book that stuck in me is something that all of you should also think about. Everybody's life, we need to look at it from, you have to look at it from 3 dimensions, right? Very rarely we have a view of our life. Most of the time our life is shaped by our parents' view, like engineering padi, இல்லைன்னா டாக்டர் படி, ரைட்? எப்படி சொல்லி நம்மளை ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சிடுறாங்க. பட் it is important, at least now you are working somewhere, you have a choice to make a form a view of your own life, right? When you were young you didn't have the choice, but at least now you have the choice. The view of a life is, look at your life in 3 dimensions. There is a professional dimension, and there is a personal dimension, and there is a social dimension. So what is your professional dimension's aspiration? What do you want to be professionally? Right? One of the questions that I ask is in an interview, what do you want to become? And hardly anybody can answer that question. They'll say, I want to become a manager. After 5 years, I want to become a manager, sir. But that's not an aspiration. Right? If you ask Ilayaraja, what will he say? What would you have said 50 years ago if somebody went to ask Ilayaraja, what would you have said? You would have said, I want to become the world's greatest musician. Ilya? That's what you would have said. That is an aspiration in professional life. So each one of you need to have some aspiration like that. One. Of course, personally, you need to think about your family, how you want to aspire your personal life. That is something that I leave it to you guys to figure it out. And the third one, which hardly we think about, is what is our social connection, social aspiration as well. Every one of you, every one of us need to have the social dimension in your life. For me, that social dimension is the Dream Tamil Nadu project. How do we make, I have a much bigger aspiration, but all of this is something that you keep changing the goalpost. When I started, 5 years ago, 10 years ago, I didn't have the Dream Tamil Nadu aspiration, but I did have a social aspiration. Once I achieved that, I keep changing the goalpost to a newer, higher, bigger, larger aspiration. So that's really the thought I want to leave with you, which is, think about your life. What's your professional dimension? What's your personal dimension? And of course, most importantly, what's your social dimension? Thank you very much. Of course, if you have any questions, you can ask me. I'm happy to answer. And thank you so much, sir. There were a lot of takeaways. I think we need those 3 aspects really to move forward in life. And I never expected, our crowd was so much into you in the way you spoke, and I think it was like, a very inspiring, a thoughtful speech, and thanks a lot for that. Any questions? If anybody else? Yeah, sure. Good morning, sir. Yeah. Actually, I have a question. What is the one character that you believe every leader should possess? What is the one? Pretty much, if you have to think about this, a lot of things make up a leader. It's not just one. What is the one character? What is that one character? I'll say inspire and mentor. You shouldn't be a manager. You should be a leader. Manager is the one who manages people. Leader is the one who inspires and mentor others. I would actually say lead by example. Because most of the time people
There is this video, it's called The Lone Nut. Have you seen that video? It's a TED talk called The Lone Nut and the First Follower. Just see that video. So, like there is the guy, there is a park. Dancing, right? So this one guy, without any shame, he removes his shirt and then starts dancing in the middle of a broad daylight, in the middle of a park. And then everybody was simply ridiculing him and, laughing at him. What is this guy, just dancing, right? And then one guy like you who decided to ask the first question. Everybody was thinking, can I ask the question or not now? As soon as one guy asked the first question, everybody gets the courage. It's called the first guy who follows that actually makes the first guy who was dancing the leader. Until you get the first guy, you are not a leader, right? So he was boldly doing that. And he's setting an example of dancing. However stupid it is, it doesn't matter. And then the first guy starts following his dance moves, and then he starts imitating the dance moves. And then after that, 3 people more join, and then 10, and then 10. By the time in 10 minutes, the entire park is dancing the stupid move. So the story here is lead by example. So people actually respect leaders who really are able to roll up the sleeves and do it and show it in front of them to others and live what they talk. And that and everything else is built into that, is what I feel. Leadership is a very tough thing though, because your expectations are high and every time people expect more from you and you have to keep outdoing your own previous benchmarks. It's a tough journey. Sure. Hello sir. Yeah. நான் கொஸ்டின் கேட்க விரும்பல. ஐ வாண்ட் டு தேங்க் யூ ஆக்சுவலி. பிஃபோர் தட் உங்கள் வீடியோ பார்த்தேன் ஒரு இன்டர்வியூவில். ஸோ அப்போ நீங்கள் திராவிடத்தால் வீழ்ந்தோம் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு நீங்கள் ஆப்போசிட்டாக பேசியிருப்பீங்க. ஸோ யூ ஹேவ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அதெல்லாம் நீங்கள் ஷோ பண்ணியிருப்பீங்க அதில் அந்த இன்டர்வியூவில். ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ மீன் பிஃபோர் தட் நானும் அப்படி தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஸோ ஆஃப்டர் தட் ஐ சேஞ்ச் மை தாட் ப்ராசஸ். ஃபார் தட் தேங்க்யூ. Awesome. Thank you. Yeah. So actually, அது பேசும்பொழுது, of course, I wanted to clarify a little bit. When we talk about Dravidian ideology, it's not a party. I think that is the biggest confusion. A lot of people connect that with like DMK or whatever it is, but it is not. My idea about the Dravidian ideology is about inclusiveness. See, the whole reason Kovai.co is in Coimbatore is inclusiveness. Anybody who talks about inclusiveness is my ideology. That's all. It's a very, very simple idea. It's not a very complicated idea. You include everybody. Everybody needs to get what they need to. Everybody needs to get the opportunity. They have the talent. You need to unleash them. If you can do that, that is the Dravidian ideology. It is not a party. It's not connected to any party actually. And most of the time people misunderstand that. It's good that you got it correctly. Yeah. Sir, I have a question. Yeah. நான் தமிழ்லேயும் உங்கள்கிட்ட பேச விரும்புகிறேன். எனக்கு ஒரு 2-3 கொஷின்ஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் கொஷின், ஐ நோ நீங்கள் ரொம்ப பேசிக் குடும்பத்திலேருந்து வந்திருக்கீங்க அண்ட் நீங்கள் நிறைய ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ எப்போ உங்களுக்குள்ள பெரியாரிய சிந்தனைகள் ஆகட்டும் திராவிடிய சிந்தனைகளாகட்டும் வந்துச்சு, எந்த ஸ்டேஜில் அந்த ட்வீக்கிங் பாயிண்ட்? 1. செகண்ட் திங், இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி ஜாப். நீங்கள் சிஇஓவாக இருக்கிறது அண்ட் ஒரு சின்ன இடத்துலேருந்து பெரிய இடத்துக்கு மூவ் ஆகும்போது நான் உங்களுடைய சிந்தனைகளில் 3 விஷயங்களை பார்த்துருக்கேன். பெரியாரிசம், அம்பேத்கரிசம், கம்யூனிசம், 3மே நான் உங்களுடைய கருத்தில் பார்த்துருக்கேன். இந்த 3மே இந்த சமுதாயத்தில் ஒரு சில மேலே இருக்கிறவங்களால ஆப்போசிட்டாக பார்க்கப்படுது. அப்போ நீங்கள் நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஏன்னா சாதாரணவங்களுக்கே நிறைய ஒரு சிங்கிள் பர்சன் ஆகட்டும், ஒரு சின்ன குழுவாகட்டும், அவங்களுக்கே நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் வரும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் நிறைய ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ அதை எப்படி டேக்கிள் பண்ணீங்க? 2.
தேர்ட் ஒன்றுனா சொல்லிட்டோம். எனக்கு என் கொஸ்டினே மறந்துடும் போல இருக்கு. ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்க. ஆக்சுவலாக நிறைய பேருக்கு நான் பப்ளிக்காக சொன்னதில்லை. எங்கள் வீடு வந்து எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு கம்யூனிஸ்ட். ஆக்சுவலாக சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு கடவுள்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் வளர்ந்துருக்கேன் ஆக்சுவலாக. அதனால் வந்து ஒரு ரொம்ப அப்போ பெரியார் எனக்கு தெரியாது. எங்கள் வீட்டில் கார்ல் மார்க்ஸும் ஏங்கல்ஸும் புக்கு இதெல்லாம் படித்து தான் நான் எங்கள் வீட்டு ஃபுல்லாகவே ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 500 புக்கு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் எங்கள் அப்பா வச்சுருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து தான் நான் வளர்ந்துருக்கேன் ஆக்சுவலாக. அப்போ வந்து எனக்கு பெரியார் அம்பேத்கர்லாம் தெரியாது. பட் மை ஃபாதர் யூஸ் டு டெல் மீ லைக் இதெல்லாம் வந்து மனுஷங்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக க்ரியேட் பண்ணப்பட்ட ஒரு கட்டமைப்பு. லைக் மதம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து யூ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கண்ட்ரோல் பீப்புள் பிகாஸ் அதர்வைஸ் வி ஆர் பிகம் அன்சிவிலைஸ்ட். ஸோ யூ வாண்ட் சம் மெக்கானிசம் டு கண்ட்ரோல் பீப்புள் அண்ட் தட் இஸ் வாட் த ரிலிஜியன், ரிச்சுவல்ஸ், God, everything is a process to do that. As long as you have that clarity, it is fine. அப்படிங்கிறது எனக்கு வந்திருக்கு. அப்படி தான் படித்து அப்படி தான் நான் வளர்ந்துருக்கேன். அதனால் அந்த கம்யூனிசம் வந்து ஓரளவுக்கு இருந்துச்சு. ஆனால் லேட்டராக படிக்கும்போது வரும்போது தான் தெரிஞ்சிச்சு கம்ப்ளீட்லி கம்யூனிஸ்டிக் வியூஸும் சோஷியலிஸ்டிக் வியூஸும் இஸ் நாட் கரெக்ட், ரைட் அப்படின்ட்டு எனக்கு பின்னாடி வர ஆரம்பிச்சிச்சு. உதாரணத்துக்கு வந்து when I started programming, எங்கள் அப்பா used to be அப்பா வந்து used to be a union leader actually. அப்பா வந்து used to be a union leader. அதனால் வந்து இப்போ கம்ப்யூட்டர் வந்து எல்லாரும் வேலையை தூக்கிட்டு போயிடும், வேலையெல்லாம் போயிடும். அதனால் வந்து he used to hate me for being a computer programmer. So but at the time I was not, it is the same ideas which he taught me to be rational is conflicting with the same thing that he was not able to follow. So என்னோட வியூ என்னன்னா கம்ப்யூட்டர் வந்து இட் won't take away the jobs, it will actually create more opportunities and take us to the next level அப்படிங்கிறது தான் என்னோட தாட் ப்ராசஸாக இருந்துச்சு. So but then I started growing in that background. But when பெரியார் வந்து ஒரு 10-15 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் எனக்கு தெரிய வந்துச்சு. But when I read it, I was fascinated by it. The reason is பெரியாரோட ஃபண்டமெண்டல் கொள்கையே வந்து உமன் லிபரேஷன் தான். ஏன் அப்படின்னா ஒரு சமுதாயத்தில் வந்து 50% மேலே 50% கிட்ட விமன் இருக்காங்க. அவங்கள லிபரேட் பண்ணாமல் எந்த ஒரு சமுதாயமும் மேலே வர முடியாது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு கோர் ஐடியா. அவங்கள லிபரேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து தடையாக இருக்கிறதே இவென்ச்சுவலாக போய் பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் பேரால் இருக்கக்கூடிய சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் தான் வந்து அவங்கள லிபரேட் பண்ணாமல் அவங்கள வீட்டுக்குள்ளாரே அடக்கி வச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் அவரோட ப்ராப்ளம். அவருக்கு கடவுள் மேலே எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை. ப்ராப்ளம் என்னென்னா பெண்களை ஏன் அடக்கி வச்சுருக்கீங்க, அவங்களை எப்படி ரிகுலேட் பண்ணுறது, அதுக்கு என்ன தடையாக இருக்குது, கடவுள் தான் அதுக்கு பிரச்சனை, அது கடவுளே உடச்சி போடு அப்படிங்கிறது தான் அவரோட ப்ராப்ளம். அது அந்த கான்செப்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஏன்னா ஃபண்டமெண்டலி இஃப் யூ டோன்ட் லிபரேட் உமன் யூ won't be able to grow the society. That's why I like பெரியார். வேறு எதுவுமே கிடையாது. I don't have any other association with பெரியார் or anything like that. That's a fundamental thing. Of course Ambedkar I like because the scheduled caste and scheduled tribe community, which is close to 20-25% of the Indian population, have to be liberated. If it is not, again we are not going to grow the society. Again we are creating disparate systems, lesser opportunities. அதெல்லாம் தான் எனக்கு பிடிச்சிருச்சு. அதனால் eventually I thought it is a combination of good things in socialism, communism, Periyarism, Ambedkarism is really what it is. There is no one ideology I really think I am a Periyarist or I am a Ambedkarist. அந்த மாதிரி இல்லாமல் எல்லாத்துலேயும் நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது. அதை எடுத்து நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். இப்போ கடவுள் மறுப்பு எனக்கு இருந்தாலும் பட் கடவுளில் கூட ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்குது. என்னென்னா நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் அவுட்லெட் தேவைப்படுது. லைக் யூ கெட் டிப்ரெஸ்ட். ஏன் கோயிலெலாம் கட்டி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா கோயிலெலாம் போனீங்கன்னா யூ கெட் மன அமைதி கிடைக்கும். இப்போ நம்ம அந்த காலத்தில் வந்து சைக்காலஜிஸ்ட்டு கிடையாது, சைக்கியாட்ரிஸ்ட் கிடையாது. ஸோ கோயில் ஆக்சுவலி பிகம்ஸ் த பிளேஸ் வேர் யூ கோ அண்ட் ப்ரே டு காட் ஆர் சம்திங் லைக் தட் ஸோ தட் யூ கெட் மென்டல் ரிலீஃப். அதுக்கு அதை பயன்படுத்தும் போது ஐ சப்போர்ட் தட். பட் அந்த கோயில் அப்படின்னு கடவுளை வச்சு ஒரு மனுஷனை இன்னொரு மனுஷன் அடிமைப்படுத்த நினைக்கும் போது ஐ ஹாவ் டு அப்போஸ் தட். அது நமக்கு பயன்படுத்தும் போது அந்த கடவுளை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம், கண்டிப்பாக தவறே கிடையாது. ஆனால் நமக்கு அது பயன்படாமல் நம்மளே அதை அடிமைப்படுத்தும் போது அந்த கடவுளை எதிர்க்க வேண்டியிருக்கு, வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. I'm not against God. If it comes against another human being, I want to oppose the God.
எல்லாமே சொல்லிட்டான்னு நினைச்சேன் இல்லையா? Yes. Final question. Where do you see Tamil Nadu in 2050? 50 தெரியல, அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். 2030க்குள்ள we wanted to do the $1 trillion economy. We are at 330 billion right now. Tamil Nadu economy is at 330 billion dollars. 1 trillion by 2030 really means that we have to grow at 15% CAGR, அதாவது 15% annual compounded annual growth rate. But right now we are doing at 10% CAGR, which means we need to grow 50% more than every year that we are growing. I don't know how the government is going to pull it off, but that is the goal that I am personally tracking and seeing how to contribute to that goal. 2050 is far out. Yeah. சொல்லுங்க. வணக்கம் சார். உங்களோட வீடியோ பார்த்துருக்கேங்க, லிங்க்டின்ல வந்துட்டு பேசியிருந்தீங்க. தமிழ்நாடு அப்படின்னா டாஸ்மாக் அப்படின்னு நிறைய பேசுகிறாங்க, அதில் நிறைய நிறைய கான்ட்ரிபியூஷன் நடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. பட் ஆக்சுவலி அது கிடையாது. நிறைய தொழில் நிறுவனங்கள்லேருந்து நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம். இதுலேருந்து நம்ம $1 trillion எக்கானமிக்கு வந்து நம்ம கொண்டு போக முடியும் அப்படின்னு பேசுகிறது வந்து நார்மலி நம்ம பாலிட்டிஷியன்ஸ் பேசி நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஒரு சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து ஒரு பர்சன் பேசுகிறத பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுங்க. ஸோ ரொம்ப கனெக்டடாக ஃபீல் ஆச்சு. ஸோ இங்கே கோவை.coவில் நாங்கள் நிறைய அசோசியேட் ஆகிருக்கோம் இல்லைங்களா? ஸோ எங்கள் சைட்லேருந்து ஹவு கேன் வி கான்ட்ரிபியூட் டு தட் ட்ரீம், ட்ரீம் தமிழ்நாடு? Sure. Thank you. So I think சில டேட்டாலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது. ஃபஸ்ட்டு வந்து தமிழ்நாடு தான் இந்தியாவிலேயே ரொம்ப படித்த மாநிலம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரளான்னு நினச்சிட்டு இருப்போம். கேரளா கிடையாது, தமிழ்நாடு தான். ஏன்னா 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 படித்த மாநிலம்னா எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா எழுத படிக்க தெரிஞ்சால் படித்த மாநிலம் சொல்லுவாங்க. அப்படி கிடையாது. எத்தனை பேர் வந்து ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு காலேஜ் போகிறாங்க அப்படிங்கிற அந்த டேட்டா எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கால் கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோன்னு பேர், ஜிஆர் வந்து தமிழ்நாடு 51%, இந்தியா வந்து 27%, குஜராத் இஸ் 22%, ராஜஸ்தான் இஸ் 21%. குஜராத், ராஜஸ்தான் மாதிரி மாநிலங்கள்லாம் இந்தியா ஆவரேஜோட கம்மி. தமிழ்நாடு இஸ் டூயிங் 51%, which is India ஆவரேஜோட டபுள் த டைம். We are actually the most advanced state in terms of education. அதுக்கு ஏன் காரணம்னா பெரியார் தான். ஏன்னா எடுத்து பார்த்தா ஏன் குஜராத்தில் 22%, தமிழ்நாட்டில் 51% அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குஜராத்தில் பொம்பளை பிள்ளைங்களாம் காலேஜுக்கு அனுப்புறதில்லை. 12th முடிச்சுட்டு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க. அதுதான் பிரச்சனை. நம்ம ஊரில் ஆம்பளை பிள்ளையாக இருந்தாலும் சரி, பொம்பளை பிள்ளையாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாருமே 12th முடிச்சுட்டு காலேஜ் போகணும். அதுதான் நம்ம பண்ணுறோம். அப்போது நம்ம கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ ஜெண்டர் டிஸ்பரேஷன் இல்லாமல் ரெண்டு செட்லையுமே 51% இருக்குது. அதுதான் பாயிண்ட்டு. மென் ஆல்சோ 51%, விமன் ஆல்சோ 51%. ஸோ த ஒன்லி வே டு க்ரோ திஸ் இஸ் தட். ஸோ இதுக்கு என்ன ஏன் இவ்வளோ சொல்ல வந்தேன்னா, இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வருஷத்துக்கு 10 லட்சம் பேர் படிச்சுட்டு வராங்க காலேஜ்லேருந்து. Every year we have 10 lakh people finishing college and coming out, which includes 1.5 lakhs from engineering colleges, another 3.5 lakhs from arts and science அந்த மாதிரி. அப்புறம் இந்த மாதிரி நர்சிங் காலேஜு, அப்புறம் வந்து டீச்சர் ட்ரைனிங், இதெல்லாம் படிச்சுட்டு வரவங்க, அப்புறம் வந்து சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ்லாம் படிக்கிறாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் சேர்த்திங்கன்னா அது ஒரு 5 லட்சம், கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 lakhs படிக்கிறாங்க 12th முடிச்சுட்டு. ஸோ இந்த 10 லட்சம் பேருக்கும் வேலை கிடைக்கணும். இப்போ ஆக்சுவலாக ப்ராப்ளம் என்னென்னா we are able, and I also don't know whether you guys know, இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய டாப் 100 காலேஜஸில் 37 colleges are in தமிழ்நாடு. நிறைய பேருக்கு அது தெரியாது. டாப் 100 காலேஜஸ், இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய டாப் 100 காலேஜஸில் 37 colleges are in தமிழ்நாடு. பெஸ்ட் காலேஜஸ். ஓகே, ஸோ we have done a really, really wonderful job in terms of educating our youth. ஸோ அதுக்கு வந்து அப்போது நம்ம இவங்களுக்குலாம் வேலை கொடுக்கணும்னா ஆஸ் பேரண்ட்ஸ், some of you are parents or some of you are going to be parents or some of you are maybe talk to your parents and see how do we inculcate entrepreneurial culture in our society. Because இப்போதைக்கு நம்ம என்னென்னா ஜாப் சீக்கிங் கல்ச்சர் தான் இருக்குது. படித்து முடிச்சுட்டு இப்போ நமக்கு டெம்ப்ளேட்டாக நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்னா, நல்ல ஒரு இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூலில் போய் படிச்சுட்டு, ஒரு சிபிஎஸ்சி ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு, அப்புறம் ஒரு நல்ல காலேஜில் போயிட்டு வேலை வாங்கிடணும், சேர்ந்துடணும். அப்புறம் அப்படியே கேம்பஸ் இருக்க முடியல வேலை கொடுத்துருவாங்க. அப்படியே இந்த மாதிரி கோவை.co மாதிரி ஒரு கம்பெனியில் போய் சேர்ந்துடணும். அப்புறம் லைஃப் முடிஞ்சிருச்சு அதோட. அதுக்கப்புறம் என்ன லைஃப்னு உங்களை நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள். இட்ஸ் நாட் தேர். வி டோன்ட் நோ வாட் இஸ் ஆஃப்டர் திஸ். அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் ஒரு வீடு வாங்கணும், அப்புறம் கார் வாங்கணும், அது அப்படியே போயிட்டுருக்கே தவிர தட்ஸ் நாட் லைஃப்.
There is more to life than that. So I think somehow we need to change the culture of Tamil Nadu to an entrepreneurial culture which was there. இல்லையா? இப்போ நீங்கள் கண்ணகி கோவலன் கதையெல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கடல் கடந்து வாணிபம் போய் பண்ணி உலகத்தையே நம்ம வந்து கட்டி ஆண்டிருக்கோம் ஆக்சுவலாக. ஸோ வி யூஸ் டு பி அன் வெரி entrepreneurial culture but we just lost it. ரைட்? அது வந்து ரிவைவ் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா இஃப் யூ கேன் கிரியேட் தட் மைண்ட் செட் இட் வில் பி குட். இன்னொரு விஷயம், கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்ஷியலான விஷயம், தமிழ்நாடோட பாப்புலேஷன் வந்து கொஞ்சம் ஏஜிங் பாப்புலேஷனாக போயிட்டுருக்கு. ரைட்? ஏன் அப்படின்னா நாம் மாத்திரம்தான் வந்து இந்த குடும்ப கட்டுப்பாடு அப்படிங்கிற விஷயத்த சூப்பராக பண்ணியிருப்போம். அதுவும் எஜுகேஷனோட கனெக்டட். இப்போ நம்ம ஃபேமிலிஸ்லாம் என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா we have gone into one family one child kind of a policy, right? ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள், ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு 2 குழந்தை இல்லாமல் ஒரு குழந்தை இருந்துச்சுன்னா என்னாகும்? கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் செத்து போயிடுவாங்க. அவங்கள ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு குழந்தை தான் இருக்குது. அப்போ என்ன ஆகிடும்? பாப்புலேஷன் கொஞ்சம் ஷ்ரிங்க் ஆகும். அப்படியே நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிட்டே போனீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பாப்புலேஷன் எக்ஸ்பொனென்ஷியலாக ஷ்ரிங்க் ஆயிரும். So we need to see how to get a two kids policy for Tamil Nadu. The reason is otherwise we are a diminishing population. We need to, our replacement rate is 1.6 right now. We are the only civilized what do you call community which is actually reducing population in the entire country. We are in 1.6. The replacement population is 2.1, which means every family needs to have 2 kids at least. I don't know what to do for that, but yeah, these are the 2 things. If we can do something, it will be nice. Thank you. I think we have one last question. I think if you don't have time, we can talk questions. I don't have any other thing until the workshop. Yeah. Hi Suresh, hi Ratish. I have one question. உங்களுக்கு ஓகே தான questions? லைக் நீங்கள் இன்டர்வியூவில் வந்து ஒன்று சொல்லியிருப்பீங்க, நான் வந்து பாசிட்டிவிட்டி வந்து ஸ்ட்ராங்காக பிலீவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு. ஸோ அதுக்கு ரீசன் பாசிட்டிவிட்டியா? யா, வேற எதை பிலீவ் பண்ணுறது? லைக் ஒரு பர்சனுக்கு வந்து நெகட்டிவிட்டி இருக்கும், ரெண்டுமே இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து அது பாசிட்டிவிட்டி மட்டும் ஸ்ட்ராங்காக பிலீவ் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்தீங்களா? I'm mostly one of the biggest gifts I have is forgetting the past. அது வந்து நிறையா வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கெலாம் அவ்வளோவா ஹெல்ப் பண்ணும், ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு. ஏன்னா பழசு வந்து மறந்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சீக்கிரமாக ஃப்யூச்சர் நோக்கி போயிட்டே இருக்கலாம். ஸோ அதனால் ஐ ஜென்ரலி திங்க் ஃப்யூச்சர் இஸ் ஆல்வேஸ் குட். See, it has always been like that. See, இப்போ நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி ஃபார் இந்தியா வாஸ் லைக் 40 வயசில் இருந்துச்சு, 40 இயர்ஸாக இருந்துச்சு. அப்படின்னா 40 வயசு 50 வயசில் எல்லாரும் செத்து போயிடுவாங்க. During Independence Day, that was the average life expectancy. Now it is like close to 70 or 75. So in the last 50-60 years, things have always progressed. Despite the fact we think அந்த காலத்துலலாம் இப்படி இருந்துச்சு, இந்த காலத்தில் அப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த காலத்தில் நல்லா தான் இருக்குது. நம்ம எப்பயுமே பழசு சும்மா ஓவராக ஹைப் பண்ணிகிட்டு இருப்போம். பழசு இஸ் நாட் பேட், பட் ஐ திங்க் புதுசு இஸ் ஆல்சோ நாட் தட் பேட். Meaning otherwise the life expectancy won't go from 40 to 70, right? That came from science. It didn't come from, yeah. Thank you so much. Yeah. Kowai.co and we have Kissflow founders here. I would like to ask a question which is common to both the companies. Sure. The rate at which the world adapts to a business model, it's only increasing. Like 20-30 years முன்னாடி பார்த்தோம்னா, if somebody is doing a business, if you want to get inspired and replicate that business model, it takes so long. But in recent years, we could see the rate is only increasing, and one perfect example is SaaS business model. So 2015, 2016, if we see, there were a very less number of companies both in the West as well as in India. So in the last 5 years and even during the COVID, we could see so many companies, like hundreds and thousands of companies have started and adapting to SaaS business model. So with all this competition and the world moving towards SaaS, how do you see the future of SaaS? Okay. So first of all,
you don't need to really worry about it. First, I wanted to say the reason is SaaS is not a business model. SaaS is become more like a paradigm. Like for example, previously we had mainframe computers. After that we have mini computers. Then we had PC. Then we had dot matrix printer. Then we have laser printer. Then we have graphical user interface. And the madri. Then we have client server architecture. Right? Now we have cloud computing. In the cloud computing, we have SaaS model, which is basically a subscription-based payment model. If you really think about it, SaaS is a combination of how do you charge the customer. You charge based on renting your service rather than selling your service, one. Then the service is provided on the cloud so that you don't need anything to be installed on the customer's premise. Ivalada SaaS. This is not a business model, if you really think about it. So the business model actually comes around, like what is your category? Like for example, Document 360 is in one category. So the competition is no longer based on SaaS, is not a competition. Competition is based on like who are the other people who are doing Document 360 kind of products. If for Kissflow, who are the other people who are building low-code, no-code products? That is the real competition. So this is anyway classically, this is how it always been. Like for example, if you take the traditional retail industry, ரின் சோப்பு இருக்குது, ரின் சோப்புக்கு காம்படிஷனாக பவர் சோப்பு இருக்கும். அப்போ ரின் சோப்புங்கிறது என்னென்னா ஒரு துணி துவைக்கிற சோப்பு. தட் இஸ் அ கேட்டகரி. வாஷிங் சோப் இஸ் ஆக்சுவலி அ கேட்டகரி. அந்த கேட்டகரியில் தெர் இஸ் ரின் அண்ட் தென் தெர் இஸ் ஆல்சோ பவர் சோப். சிமிலர்லி low code, no code is a category. In this Kissflow is there, there's OutSystems is there is Mendic is there. This won't change at all. This won't change at all. So you have nothing to worry about like SaaS model will go away or something like that. You don't need to really. This will always be there. So real competition is based is made on categories and not on the paradigms like SaaS or cloud. That is just people just adopt it. If they don't adopt it, they just become irrelevant. That's it. But the competition will still continue to be made on the category dimension. Okay, the reason we are seeing too many companies popping up in the last 5 years or so. No? If you look at it traditionally 10-20 years ago, they're all like big monolithic applications. Only big companies can deliver the full-flown complete system. But today, I can give few examples. If you look at Calendly, right? Calendly, it's the simplest system. If you ask a developer to just build a Calendly equivalent, they can build it probably in 2 months' time. That today, that is I think $3 or $5 billion business. And all they do is calendar booking. So if people are going more from the big monolithic system, somebody doing a small piece extremely well, super functional, frictionless, and that is what we are imposing on our systems as well. When you're building those systems, it's not about too many features bundled into the product. It's all about whatever it's doing, it should do it in a much more polished way. You can imagine like a calendar booking system can be a $3 billion business now. There are thousands of opportunities like that. That is one thing what's changing. And also today building a system is also is a commodity now. You know, like Salesforce, when they built the first SaaS product, imagine the pain they would have gone through. Like it's just a raw servers there. For you to pull bunch of servers, connect them together and scale it at a global level, they need to build everything from scratch. Same payment as well. Today, it's just an API call to Stripe for you to collect payment from a credit card. So even in our 10-year journey, I remember the 2013-2014 when we wanted to collect payment, credit card payments for Bistock 360. It took me 8 months to sort out all the vendor requirements with the bank. That time we were with Barclays. You need to get a gateway with them. You need to, like a lot of procedures. Even today, all you need 2 days validation, and third day you will be up and running against Stripe. So today, the opportunity is enormous, but there's also downside towards it. If building becomes easy, selling becomes harder. And everybody started building products. Too much noise in the industry. And that is where we just need to stick to our core. We need to go deeper and deeper, and you need to be the world's best in that particular category. Otherwise, there is no way you can survive. That's how I see it. Yeah. Sure.
So actually we proved everybody's asking questions. So looks like you need a starter and also the very serious topic இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். சார் அதுக்காகவே ஒரு பர்சனல் கொஷின் கேட்கலான்னு இருக்கேன். ஷூருங்க. சார் நீங்கள் சின்ன வயசில் சொல்லியிருந்தீங்களா சார், நீங்கள் வந்து ப்ரோக்ராமிங்ஸ் படிக்கிறது அதெல்லாமே. ஸோ சின்ஸ் யூ டிடன்ட் கோ டு காலேஜ் யூ ஹேட் ஸோ மச் டைம். ஸோ அப்போ வந்து யூ வுட் ஹேவ் ஸோ மெனி டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸில். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஹவு டிட் யூ ஹேண்டில் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ்? அண்ட் இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷன்ஸ் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து கம்பேர் டு ப்ரீவியஸ் ஜென்ரேஷன் நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணி எப்படி நம்ம கோலை அச்சீவ் பண்ணலான்ட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் என்ன சார்? நான் வந்து 24 வயசில் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன். அது நிறைய இடத்துல பாசிபிள் சார். So I have my son is 24 years old now. So that gave me two big advantages. One, actually I'm like pretty much like free. Like I can do like a version 2.0 of my personal track, right? Because my family responsibilities are pretty much like zero now. That one, and also it helped me focus a lot when I was young. So I don't know if that answers your question. So, but I was reasonably less distracted. எங்கள் அப்பா வந்து நிறைய விஷயம் சொல்லி கொடுத்து, ஐ ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் கான்ஃப்ளிக்ட் வித் மை ஃபாதர், பட் லாட் ஆஃப் குட் திங்ஸ் ஆல்சோ. லைக் ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ், லைக் ஐ ஹாவ் குட் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ் பிகாஸ் ஐ ஸ்டார்டட் ஸ்பீக்கிங் when I was in 9th standard in school competitionலலாம். அதுக்கெலாம் வந்து I gave credit to my father because he only pushed me to do that. ரெண்டாவது வந்து சின்ன வயசுலேருந்து வந்து திருக்குறள் வந்து ரொம்ப படிச்சுட்டு இருப்பேன் நான். எங்கள் வீட்டில் வந்து திருக்குறள் நல்லா சொல்லி கொடுத்தாரு. ஏன்னா எங்கள் அப்பா வந்து காலைல எழுந்துச்சுன்னா ரெண்டு விஷயம் பண்ணணும். ஒரு 4 வரி நோட்டு இருக்கும், அப்புறம் ரெட்டை வரி நோட்டு இருக்கும். ரெட்டை வரி நோட்டில் ஒரு திருக்குறள் எழுதணும், ஏன்னா கையெழுத்து அழகாக வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. 4 வரி நோட்டில் ஒரு இங்கிலீஷில் ஒரு சேயிங் மாதிரி இருக்கும், ஒரு ப்ராவர்ப்ஸ். ஸோ யூ ஹேவ் டு ரைட். ஸோ அப்படி வந்து சின்ன வயசுலேயே வந்து ஐ ஸ்டார்டட் ஃபெமிலியரைசிங் வித் திருக்குறளோட கான்செப்ட்ஸ். அது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு எனக்கு, பிகாஸ் இட் மேட் மீ அஸ் அ பெட்டர் பர்சன் வென் ஐ க்ரூ அப் ஈவன் வித் அ வெரி யங் ஏஜ். பிகாஸ் அதில் இருக்கிற வேல்யூ சிஸ்டம்ஸ்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக இருந்துச்சு. என்னுடைய இப்போதைக்கு கேட்டிங்கன்னா ஆல் டைம் ஃபேவரேட் வந்து இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல். இன்னொன்று இருக்குது, நிறையா இருக்குது ஃபேவரேட்டுன்னு ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. திருக்குறள் இஸ் அ ஓஷன், ரைட்? ஸோ லைக் இட் டசன்ட் ஹாவ் என்ன சொல்கிறது, இரலவன்ஸே இல்லாத ஒரு புக்கு, காலம் கடந்த ஒரு புக்குன்னா திருக்குறள். ஸோ அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு சின்ன வயசில். லெட்ஸ் பி வெரி லெஸ் டிஸ்ட்ராக்டட், ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் வேல்யூஸ், அந்த மாதிரி இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஓகே, ஸோ எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ்? இவங்க ஏதோ கேட்குறாங்க இந்த Hello, sir. Hello, ma'am. Yeah. So we were talking about, entrepreneurism and all that. So எனக்கு இருக்கிற question என்ன அப்படின்னா, if you have to become an entrepreneur at the start, so you should be able to take risks, or like how Saravana says, you should be able to take calculated risk at least. ஸோ நம்ம இங்கே இப்போ எல்லாம் பேசுகிறோம், எல்லாம் பண்ணுறோம், the idea is in our head, விதைச்சாச்சு, எல்லாம் பண்ணியாச்சு. பட் at the end of the day, we have deadlines to achieve, we have EMIs to pay. So again, monotonously life இதே மாதிரி தான் போயிட்டுருக்கு. So we should be able to position ourselves in life at some point where we can be able to take risk. So அது எப்போன்னு நம்ம இப்போ ரியலைஸ் பண்ணுறது, ஓகே, ஸோ we are in this position of life, so இந்த பாயிண்டில் we can take risk so that it won't affect our personal commitments. அந்த மாதிரி ஒரு டைமே வராது. அதான் உண்மை. ஸோ த ப்ராப்ளம் இஸ், ஆஸ் டைம் பாசஸ் பை யூ அக்யூமுலேட் மோர் லயபிலிட்டிஸ் இன் யுவர் லைஃப். இப்போ நீங்கள் ஒரு 50,000 சம்பளம் வாங்குறீங்கன்னா அந்த 50,000 சம்பளத்துக்கு உண்டான எக்ஸ்பென்ஸை நீங்களே இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுவீங்க. சம்பளம் 50,000 1 லட்ச ரூபா ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த 1 லட்ச ரூபா சம்பளத்துக்கு உண்டான எக்ஸ்பென்சஸை நீங்களே இன்க்ரீஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ தெர் வில் நெவர் பி அ டைம் லைக் தெர் இஸ் நோ ரிஸ்க் இன் யுவர் லைஃப். The other issue that I see is, இந்த entrepreneurial track போனால் பயங்கர ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்கிறதே ஒரு மித்துன்னு மாதிரி நான் யோசிப்பேன். I don't think there is risk for the entrepreneur. சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் ரிஸ்க். Because everybody else is betting on the entrepreneur.
me, whether it's me or Saravana, it doesn't matter, because what is that I lose? Entrepreneur has everything to gain. Anybody who starts a business in a very serious fashion, he has nothing to lose and everything to gain. 100%. Right? Seriously, think about it. There is nothing to lose. What is that you lose? It's all some யாரோ ஒருத்தன் சொல்லிட்டாங்க அது அப்படியே பயங்கர ரிஸ்க் அப்படிலாம் சொல்லி நம்மளை பயமுறுத்தி வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் யாரும் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்றத பண்ணிடாதீங்க. Yeah, I want to tell a story. I don't know, UK there is a very popular brand, beer brand called Cobra. And this, Kiran Billamore is the guy who created it. And he is a qualified accountant from Cambridge. And he studied at Cambridge. And the moment he came out of the university, he didn't go and work for anybody. He just came to, I think, Mysore or somewhere, and he brewed the first beer. And when people ask the same question, his answer was, I always have my backup. I can go to my accountancy any point, right? I acquired that skill and I can go back to it. But this one, and when you're younger, as Suresh said, when you're younger, your commitments are lower. You don't have your risk will exponentially increase when you get older and older and older. So the more the youngest you take the risk, you're actually better off and do it. So he set himself, I'll try for 2 years. If it doesn't work, I always have an accountancy job. So that's how he did it. Yeah. Seriously, I actually feel like right out of college is actually not a bad idea as well. See, a lot of people, my son actually runs a startup. It's called meansatti.com. It's a seafood restaurant basically. But we spent a lot of time figuring it out. But at the end of the day, he came and told me like recently, even if you spend 10 crores and studied the best MBA course in the world, you wouldn't have gotten that knowledge. So that means if you take an entrepreneur, so I'm basically deducing from there and then saying if you take an entrepreneurial track, it's equivalent to 10 crores of MBA program. So like, why are you worried about it? Yeah, you shouldn't be worried about it. So you have everything to gain. What is that you're going to lose? Okay, I think we are done. Thank you very much. Really wonderful speaking to every one of you. Thank you guys. Bye. Now I would like to invite Saravana for presenting a small memento for Mr. Suresh. So I would like to take an opportunity here. So amidst us, we also have one more successful entrepreneur and a national level award-winning entrepreneur. I would like to invite to Mr. Vadivelan sir, founder of Quadra Architects. So he has been he's one of the leading architects in India. And I would like to extend our thanks. Their team helped us build this awesome office, the designs, the colors, and everything. So last year we facilitated their team, and we are very honored to have him here. So as a token of love from our side, we would like to give a small memento to you, sir. Thank you very much. Okay, actually I wanted to personally thank you. Like ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணால் கூட the things can go terribly wrong. I have experienced that in my flat. But at a scale like this, it came out exactly what we imagined. It's I'm sure like a lot of contributions from your side, your team, and all the contractors, subcontractors. It's a big team effort, but bringing that vision into reality is a hard job, and thank you for doing that. Just say it looks amazing actually. Yeah. So we always learn from everyone whenever we do work. So I think what best I learned from your team was
humility. They were just so humble, and I think that is how this Coimbatore is always about. So I think I should appreciate Mr. Arun and his team for this. I think you're carrying on such a tradition of humility to your team as well. That's all I would like to thank you very much. It's a very important aspect of the function. So please take your seat. Thank you. So thank you very much for this opportunity. I would like to take few more minutes than the time allotted to me. So sometime the same month, like December, right? It's been almost a year. In December 2021, we opened our both these floors, our new office, 7th and 8th floor. So just right before the COVID break, when our Honorable Prime Minister announced the lockdown, right? He was announcing the lockdown on the 23rd of March, and 22nd March 22nd night, we were setting up everything, and we ensured the last connectivity is ready. So as soon as we never know what is lockdown at all, right? So we were thinking, okay, lockdown, it's like an extended weekend, probably we can come next Monday. So we didn't know that it will go for 3 more months, right? So, but we ensured like all the connectivities and everything is ready. Once after the lockdown, we all can come and start working. So 3 months went on and nothing happened. And all of a sudden, we came to know the entire world has come to a standstill. No flights, no travel, everything, right? So those are the times of, those are very uncertain times. We never knew when we wanted to do it. So Saravana was having a very big thought that when we wanted to open this office, we wanted to do it in a big way, and he wanted to invite his friends like Suresh. We were also trying to reach out to him during that time, but we never knew when the world's open and we can travel. So December 2021, though we didn't inaugurate the office was almost 1 year old. Everything was 2020 was set up, and almost 1.5 years we were our housekeeping staff and security and all the admin and operations team, we only visit the office to keep it clean, to ensure the office is always fresh when we do the inauguration. So during December 2021, when we decided to open, we tried lot of options, and we even tried to reach out to your team to see all your availabilities, but still those were uncertain times. People were not ready to travel and risk, right? So we all forgot COVID now, but those days everyone was like, even when you are sneezing, you jump to 2 meters away, right? So even with Saravana and their families travel, it was not very certain. Like they had to come 15 days of quarantine, whether they will be allowed to enter India or they will go back, we never knew. But we didn't want to keep it so long. Like as early as possible, we wanted to open the office, and then we had some change of plans, and we did the office opening, right? Even during the time of opening the office, we were not sure whether we all will come back and work. So it was partial lockdown, people working from home, hybrid models and all those things. At least for the first 3 months of 2022, we were not sure how we are going to make use of this facility. So when we started, when we inaugurated this office in December, we expected people to start coming to office from Pongal onwards. But again, there were some rumors about the third wave and things like that, and another small gap. So wave after the wave, it is coming one after the other. So after Pongal and the third wave situation, though fortunately third wave didn't happen, and still people were not ready to go back to office and go to the normal days, right? Because we all had all the other dependencies like family, kids. Kids couldn't go to school, so we have to take care of them and things like that. So at least for next 3 months, in the first 3 months of 2022, we were not sure how we will make use of this facility. So we were trying to reach out to all of you, like, okay, what is your personal situation? When can you come back? We are drawing some plans to have a come back to office stage by stage.
And I'm very happy and proud to say, at least from April onwards, till today, our average attendance is more than 90%. Thank you, all of you. So that gave us a confidence, even when the facility, that this particular facility which we opened today, it was lying empty for a very long time. Some big companies who wanted to set up a smaller office in Coimbatore, they even cancelled the contract. They didn't know how to expand, and everybody was not certain whether should we go for expanding the office or not. But we had some other thoughts. We thought like, okay, if at all things come back to normal, and we should not be scouting for space. If there is a space within the same building, let us try to pick it up. There we had some confusions whether, okay, will we be able to utilize the space to the maximum? If we can't do it, why do we want to extend, right? Everything comes at the cost. Investment cost and operational cost and everything, right? So then we took some data, and you all gave that confidence why we can extend that office. All your faith towards Covey.co and all your attendance coming back to office, it helped us to take that decision. So for that, a big thank to all of you, and a big thank to all your family members who enabled you to come back to office. Thank you very much. So sometimes small kids in the family, like the smallest child, will demand a lot of attention, right? So even during the uncertain times, we were able to finish the 7th and 8th floor with all the challenges. But the small space, it gave a lot of challenges to us. Like it kind of pulled all the senior people from all the corners, like the senior most person from the builder side, the senior most person from the architects, senior most person from the air treatment, like the ACs and everything. Things were very small, but this small piece of work demands a lot of attention and brings a lot of challenges. But I would always see, as Suresh said, we always look at the positivity, right? So what we were not able to do for 7th and 8th floor, that first floor, the small space, helped us to make it. Like we were able to bring you here as a guest for us, and we also fortunate enough to get everybody visiting our office. Thank you, Vadivalan sir, for taking our invitation at a short notice and coming back to visiting us. Your presence means a lot to us. Yeah. So this particular, as Saravana already said, our team gained a lot of experience while setting up the 7th and 8th floor, and with that experience, our team has done a flawless job in setting up the first floor. So I would like to extend thanks to the entire operations team, especially Prem, who spent a lot of weekends to coordinate everything and getting things done, and guided by Indrani. And I would like to extend our thanks to our IT department, Farooq, Gautam and Mahendran, to coordinate all the connectivities and keeping things ready for us. And yeah, the office is pretty much ready now. We will start using it in the coming weeks. So I would extend my thanks to everyone who helped in making this celebration more memorable. All the operations team, the PNC team led by Malati and Jacinta, for all your awesome work making this happen. Thank you very much. And we would extend our thanks to all our housekeeping staff who helped us to keep our office clean and always fresh, so that they made us coming back to office is a wonderful experience. So with that, my thanks to all our team ends here. The icing on the cake, Kamal Hassan of SAS. That is how I came to know about Suresh. 2015 or 16, that is when I started exploring to learn more about SaaS and the industry and the business models and things like that. The very first site when I saw Suresh, this was the background, Kamal Hassan of Indian SaaS.
I definitely would say it's not a simple statement, but it is definitely, he lives that. He explored the business, he implemented the business, not only for himself, then he started sharing the knowledge and enabled a lot of entrepreneurs, engaged entrepreneurs, and even helped other businesses who are struggling to scale with all the knowledge. So I would definitely say that statement is very, very apt. He mastered the art of SaaS and the related business models, and with all his thoughts and all his insights what he has provided today about talking about inclusiveness and all those things, right? I would only say we had the very apt person today to resonate our culture, together we grow. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you so much, Arun.